So we have a story for today, not related to marking scheme or anything, just an interesting story. So அந்த ஸ்டோரியையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து Q&A எடுத்துக்கலாம். சரியா? So again we just play the story for all of you. கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம். கேட்டுதா? கேக்குது. வனீதனட்டோத்தம் சாம் குருபங்கி ஸ்ரீயன்னுமஹா. Dear friends, let us listen to the story of Srutadeva. Srutadeva was a resident of Mithila during the time of Krishna Avatara. He belonged to a very poor but highly learned family, and he had a content life because of his single-minded devotion to Lord Krishna, who was then residing at Dwaraka. At this time, Bahulashva Janaka was the ruler of Mithila. He was also a very good ruler, pious and free of any kind of ego, and he also had great devotion to Lord Krishna. This king used to celebrate the marriage day of Sita and Rama in great style because he had a lot of emotional attachment to this event, since Sita had been born in his family as the daughter of Kshiradvaja Janaka. In the yonder days, it was in this ancestral palace that the actual wedding had happened. So remembering that, he used to perform the wedding of Sita and Rama with a lot of emotional attachment. Now, one of the years, he felt that this function should be graced by Lord Krishna. So, he decided to invite Lord Krishna from Dwaraka to Mithila for Sita Kalyanam. And the king chose one Samira Sharma, who was a pious Brahmin who used to work in his court, to carry the letter to Lord Krishna. Incidentally, this Samira Sharma was staying in the same street where Srutadeva was staying. So Samira Sharma happened to mention to Srutadeva that he was going with the king's letter to Dwaraka to invite Lord Krishna. Srutadeva was so attached to the Lord that he became very, very happy, and he requested his friend Samira Sharma that he must give a message from his side also to Lord Krishna to come and grace his hut for a while, at least when he visited Mithila, because it was his lifetime's dream to see Lord Krishna in person and to serve him at least for a few minutes. Now Samira Sharma very well knew that Srutadeva was having such great devotion towards Lord Krishna, so he did not want to hurt the feelings of Srutadeva by advising him that it would sound a bit excess if he invited the Lord to a poor man's hut as his guest. But he did not say anything actually to Srutadeva. He just took the palm leaf which had the message of Srutadeva for Krishna, and he left for Dwaraka with both the messages. As he reached Dwaraka, Lord Krishna received the royal messenger with great courtesy. Samira Sharma handed over the golden container with the message of King Bahulashva, which was written in golden sheets. The Lord read the message and said, "I will be happy to come over to Mithila. I will be there." After accepting all the hospitality of the Lord, as Samira Sharma was about to leave, the Lord asked him if he had anything more to say. It was only then that Samira Sharma realized that he had not given the message of Srutadeva to the Lord. He had actually forgotten to do so. Once reminded by the Lord, he handed over the palm leaf which contained the message of Srutadeva to Lord Krishna. Lord Krishna read the palm leaf carefully and asked Samira Sharma, "Is the ashram of Srutadeva on the way to the palace when we enter the city of Mithila from the main road, from the Grand Trunk Road which comes from Dwaraka?"
Samira Sharma said, "No, my lord. One will enter the city of Mithila from the southern gate when you come from Dwaraka. Srutadeva and myself live in the lane which is next to the northern gate. So if one has to reach our street, he will have to do so after crossing the palace only." Then Lord Krishna asked him another question. "Okay, Samira Sharma, just tell me, is there any bypass road for travelers from the south who want to go beyond Mithila without entering the city?" Samira Sharma said, "Yes, there is a bypass road which branches out from the Grand Trunk Road at about 5 yojanas from it, and that is exactly where our lane is also." So Krishna was happy and he signaled to his driver Daruka and said, "Please note all these details." Daruka said, "Okay." Samira Sharma was amused at the fact that the Lord was asking so many details about how to reach the lane where he lived and Srutadeva lived. He couldn't believe that the Lord was even thinking of visiting a poor man's house like that, because he didn't know Krishna was the Lord himself. He thought Krishna, being a king, was thinking of visiting a poor man's hut, which seemed very, very great and compassionate to him. So he came back to Mithila, told King Bahulashva that Lord Krishna would be coming soon, and he also informed Srutadeva that the Lord had accepted his invitation too and had promised to call upon him when he visited Mithila. So Srutadeva was absolutely excited. He thought that when the Lord would come to the city of Mithila, he would go to the southern gate to receive him with Purna Kumbham. Now Purna Kumbham is a vessel, a holy pot, in which sacred water is kept, and it is decorated with mango leaves and coconut. It's a symbol of respect to invite great people when they come to our house. So he wanted to go with Purna Kumbham to the southern gate and be with the retinue of the king to invite the Lord, and also give him a personal invitation to visit his hut whenever he had time. So finally the actual day came, and the news of Lord Krishna nearing Mithila came to everybody. But surprisingly, as Srutadeva woke up that day, he found it very difficult to even get up from his bed. He was running high temperature. His wife and his son Yadudeva had to be beside him to attend to him. So when the whole city of Mithila had gone to the southern gate to receive the Lord, only one family, that is Srutadeva's family, was in its own house, and Srutadeva felt very bad about it. Yadudeva, Srutadeva's son, went to see if he could get the physician Dhanvantri Sharma. But Dhanvantri Sharma too had gone to the southern gate to receive the Lord, so he too wasn't available. Srutadeva had tears in his eyes, and he very sadly looked at the Purna Kumbham that he had prepared to receive the Lord, and he said, "Oh Lord, I don't know what sin I have committed. Maybe I was trying to do things for which I am not worthy. I tried to call you, the Lords of Lords, to my poor hut. Maybe I should not have done that. That's why I am running temperature today, and I cannot even come and see you when you are entering with so much of splendor into our own city." As he was thinking and shedding tears thus, he heard somebody knocking the door of his ashram. It was none other than Dhanvantri Sharma, the physician. He said, "Oh Srutadeva, what's wrong with you?" And then he held the wrist of Srutadeva and read the pulse. Miraculously, as soon as Dhanvantri Sharma touched him, Srutadeva started sweating, and his fever had disappeared. He was feeling absolutely fresh. And he said, "Did you attend the royal reception?" he asked Dhanvantri Sharma. Dhanvantri Sharma said, "See, what happened was, we all were waiting at the southern gate to receive Lord Krishna. All of a sudden, there was an announcement that the Lord had taken a diversion because of the damage of the road that the recent rains had caused. So, he had to take a diversion from the southern gate, and so he's planning to
enter the city from the northern gate by taking the bypass, and the northern gate is present at 5 yojanas from the bypass. That is essentially at the end of the lane where Srutadeva was living. So that's why I rushed here to check on you, to tell you that the Lord is coming through your lane and that we all must be ready to receive him now from here. In fact, everybody who are supposed to receive the Lord at the southern gate, all of the city which are assembled there is now walking towards the northern gate slowly. But I knew that you hadn't come to that. Yes, you were not present in that crowd, so I thought you must be home and probably you weren't well, so I came to check on you. And now see, your fever is miraculously gone. It's all the Lord's doing. Go get ready. Let's go and receive the Lord, said Dhanvantri Sharma. Srutadeva was more than happy. He immediately got ready and his family along with Dhanvantri Sharma went to the northern gate to receive Lord Krishna and his retinue. And he came down to his hut. Srutadeva was so pleased with the Lord's arrival that he did not even realize that nobody else other than his family had come to receive the Lord there. For a moment, the thought crossed his mind that it is really lethargic of the king not to have reached here on time, being the host to receive such an important guest. But then soon that thought went away, looking at the beautiful form of Lord Krishna in front of him. The Lord told him, I wish to be in your hut for a few days. So, can you have me as a guest? Srutadeva was speechless. He couldn't even think that the Lord for whom he had been longing for actually decided to stay with him for a few days. He agreed, and miraculously his house was filled with money and things which were required to host the entire retinue of Lord Krishna for the next few days. Srutadeva was so busy attending to Lord Krishna and his retinue that he did not even get the thought of asking the Lord whether he had to go to the royal palace or when he had to go to the royal palace. After a few days, the Lord took leave of him and went back to Dwaraka. It so happened that Dhanvantri Sharma came to him the next day and said, I don't know what you have been doing all these days, but Lord Krishna came to the palace, stayed there all these days and has gone away. You did not even come to see him. I thought you would come. But then I thought maybe you are still sick. Srutadeva was taken aback. He said, what are you saying, Dhanvantri Sharma? You came to check on me and by your touch that day I got cured and then we both received the Lord together and I had him as my guest in my house for all these days. Dhanvantri Sharma couldn't understand a word of what Srutadeva was saying. Well, it was the miracle of the Lord to come himself as Dhanvantri Sharma, cure Srutadeva and make him his host to take care of him for a few days. And at the very same time, he was also the guest of the king, Bahulashva Janaka, stayed in the royal palace and went back to Dwaraka. So this story shows us that the Lord has no bias towards his devotees. Whether he is a poor devotee or a rich devotee doesn't matter to him. Richness of devotion is the only thing which counts for the Lord. Very. So, I hope you all enjoyed this story. So, this is a very touching story about Srutadeva. இப்போ இந்த கதையை தமிழ்ல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? குட்டியா சொல்லிடுறேன். சோ இந்த கதை வந்து ஸ்ருததேவா அப்படின்னு ஒரு பக்தனை பத்தின கதை. இந்த ஸ்ருததேவன் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து மிதிலா நகரத்துல இருந்தார். எப்போ அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ணாவதார காலத்துல இருந்தார். மிதிலாவுடைய ரூலர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஜனகர்கள் அப்படின்னு தான் பேரு. சீதையோடைய அப்பா ஜனகர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஃபேமஸா தெரியும். ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி சீரத்வஜ ஜனகா. அதுக்கப்புறம் நிறைய டைட்டில்ஸோட நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸோட ஜனகா அப்படின்ற பேர்ல கிங்ஸ் எல்லாம் இருப்பா மிதிலா நகரத்துல. கிருஷ்ணாவதார காலத்துல இருந்த ஜனகருக்கு பகுலஸ்வ ஜனகர்னு பேரு. அந்த பகுலஸ்வ ஜனகர் ரொம்ப பக்தியா சீதா கல்யாண உற்சவத்தை பண்ணுவார் வருஷா வருஷம். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே ஒரு தடவை கிருஷ்ணரை கூப்பிடணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஆசையாச்சு. சரின்னு
ஒரு மெசஞ்சர் அமிச்சார். சமீர சர்மா அப்படின்னு அவருக்கு பேரு. அவர்கிட்டக்க பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு கோல்டன் பாம் லீஃப்ல மெசேஜ் எழுதி அமிச்சார். இந்த மாதிரி சீதா கல்யாணம் நடக்கிறது கிருஷ்ணா, நீங்க வந்து இந்த சீதா கல்யாணத்துல கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அமிச்சார். இந்த சமீர சர்மா மெசேஜ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி அவ ஆத்துக்கு போறார். அவரோட நெய்பர் தான் இந்த ஸ்ருததேவன் அப்படிங்கிறவர். அவர் கிருஷ்ணருக்கு பெரிய பக்தர். அவருக்கு கிருஷ்ணர் எப்படியாவது ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்துதான். சோ அவர் ரொம்ப புவரா இருந்தாலும் எனக்கும் கிருஷ்ணரை ஒரு நாளைக்காவது கெஸ்டா வச்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, ஃபியூ மினிட்ஸ்க்காவது என்னோட இந்த சின்ன குடிசைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அனுகிரகிச்சுட்டு போனா நல்லா இருக்கும். அவருக்கு ஒரு அழைப்ப, ஒரு இன்விடேஷனை நான் கொடுக்கறேன், என் சார்பாவும் இதை கொடுக்கணும், கிருஷ்ணர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரா ஸ்ருததேவன். சமீர சர்மா பார்த்தார். இவருடைய பக்தியை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எவ்வளவு ஆசை இருக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட அப்படின்னு நினைச்சார். ஆனாலும் பெரிய ராஜா கிருஷ்ணர், துவாரகாதீசன், துவாரகைக்கே ராஜா. அப்படி இருக்கிறச்ச பகுலஸ்வ ஜனகருடைய மெசஞ்சரா இவர் போறச்சே, ஒரு கிங்கோட மெசஞ்சரா போறச்சே, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஏழை பிராமணனோட மெசேஜ போய் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு அவருக்கு தோணித்து. பட் இந்த ஸ்ருததேவனை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால அந்த மெசேஜையும் வாங்கிட்டு, அந்த ஓலைச்சுவடியும் வாங்கிட்டு, அது சாதாரணமா பாம் லீஃப், கோல்டு லீஃப்லாம் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஓலைச்சுவடியை வாங்கிட்டு அவர் கிளம்பி போனார் துவாரகைக்கு. போனவர் கிருஷ்ணர் கிட்டக்க பகுலஸ்வ ஜனகருடைய மெசேஜ் தான் முதல்ல கொடுத்தார். அவர் அதை படிச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டு கண்டிப்பா வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் சமீர சர்மாவை பார்த்து கேட்டார், வேற எதையோ நீங்க மறக்கிறேன் போல இருக்கே அப்படின்னார். உடனே சமீர சர்மா சொன்னார், ஆமா ஆமா, என்னோட பக்கத்தாத்துக்காரர் ஸ்ருததேவன் அவருக்கு பேரு, அவர் எனக்கு ஒரு ஓலைச்சுவடி கொடுத்து அமைச்சிருக்கார், ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து அமைச்சிருக்கார், அதை கொடுக்க மறந்து போயிட்டேன், இதுதான் அது அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்தார். பார்த்தா அவரும் இன்விடேஷன் கொடுத்துரு கிருஷ்ணருக்கு. சரி ஓகே நான் வரேன், இந்த ஸ்ருததேவனுடைய ஆகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார். அவருடைய கிரகம் எங்க இருக்கோ அது வந்து வழியில இருக்கா, இந்த மிथिலையினுடைய பேலஸ்க்கு போற வழியில ஸ்ருததேவனுடைய வீடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் கிருஷ்ணர். அதுக்கு சமீர சர்மா சொன்னார், இல்ல இல்ல, மிथिலையினுடைய பேலஸ்க்கு போனோம்னா சதர்ன் கேட் வழியா, தெற்கு வாசல் வழியா போகணும். இப்ப ஸ்ரீரங்கத்துல எல்லாம் தெற்கு வாசல் தான் மெயின் வாசல், அந்த மாதிரி அந்த மெயின் வாசல் வழியா போனா பேலஸ்க்கு போலாம். ஆனா இந்த ஸ்ருததேவனுடைய வீடு அண்ட் என்னோட வீடு, இவ ரெண்டு பேரும் நெய்பர்ஸ் தானே, அதனால எங்க எல்லாம் வந்து நார்தர்ன் சைடு பக்கத்துல இருக்கு, வடக்கு வாசல் பக்கத்துல இருக்கு. அந்த வடக்கு வாசல் வழியா வந்தாதான் எங்க ஆத்துக்கு வரலாம். இல்ல நீங்க பேலஸ்க்கு போயிட்டு வரணும்னா சுத்திண்டு தான் வரணும் எங்க ஆத்துக்கு, ஸ்ருததேவநாத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் அதுக்கு மேல கிருஷ்ணர் கேட்டார், இப்போ மிथिலைய தாண்டி போகணும், மிथिலா சிட்டிக்குள்ள நுழையாம போகணும் அப்படின்னா வேற ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். இருக்கு, இந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல வந்து பைபாஸ் ஒண்ணு வரும், அந்த பைபாஸ் பிடிச்சு போனோம்னா இந்த நார்தர்ன் கேட் வழியா தான் நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்ன. சரி, இது எல்லாம் கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ தாருகா அப்படின்னு சொன்னார் கிருஷ்ணர். தாருகன்னா கிருஷ்ணருடைய சாரியட்ல தேரோட்டி, அவர் தானே டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதனால அவர் கேட்டாலே அவருக்கு எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி. அதனால எல்லாத்தையும் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சு விட்டார். சமீர சர்மா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார், எதுக்கு இவ்வளவு டீடைல்ஸ் கேட்கறாரு, இவர் நிஜமாவே வரப்போறார் போல இருக்கு, கிங்கா இருந்தா கூட எவ்வளவு இவர் கிரேட்டா இருக்கார், எவ்வளவு கப்பாசிட்டேட்டா இருக்கார் அப்படின்லாம் யோசிச்சாராம். சரின்னு கிளம்பி போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வரணும் அப்படிங்கிற நாள் கிட்ட வந்தது. ஸ்ருததேவன் ஆசையா காத்துட்டு இருக்கார், பெருமாள் வந்தா அவருக்கு பூர்ண கும்பம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். பூர்ண கும்பம் அப்படிங்கிறது அந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்க இல்லையா, ஒரு குடம், ஒரு வெள்ளி குடம், அது நூல்லாம் சுத்திருப்பா, அது மேல மாவிலை எல்லாம் வச்சிருப்பா, மேங்கோ லீஃப், அதுக்கு மேல ஒரு தேங்காய் வச்சிருப்பா. இதெல்லாம் மங்கள பொருட்கள், மாங்காய், தேங்காய், வெள்ளி எல்லாம் மங்கள பொருட்கள். அதுல வந்து நல்ல சுத்தமான தீர்த்தத்தை சேர்த்து அதை சமர்ப்பிக்கணும், அது ஒரு மரியாதை. இப்போ ஐசிங்கர் ஆண்டவன் எல்லாம் ஏழுனா பூர்ண கும்பம் கொடுப்பா, பெரிய சுவாமிகள்லாம் ஏழுனா பூர்ண கும்பம் கொடுப்பா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு பூர்ண கும்பம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தார். என்னைக்கு கிருஷ்ணர் வரணுமா இருந்ததோ அன்னைக்கு இவர் நினைச்சார், நானும் போய் அந்த சதர்ன் கேட்லயே அவரை ரிசீவ் பண்றேன், தெற்கு வாசல்லே போய் அவரை ரிசீவ் பண்றேன், அப்புறம் அவர் எப்படி வருவாரோ நம்ம ஆத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனா நீ காலங்காத்தால எழுந்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பெல்லாம் வலிச்சுது,
ஒரே பயங்கர தலைவலி, பார்த்தா 102 degrees ஜுரம் இருக்கு, ஒரே நடுக்கல், எழுந்துக்கவே முடியல அவரால். திருப்பி போய் படுத்துட்டார். அடாடா இப்படி கிருஷ்ணர் வரப்போறார், என்னால போய் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு வருத்தமா இருக்கு. அவரோட வைஃப் பிள்ளை எல்லாரும் இருந்தா. பிள்ளைக்கு யதுதேவன் பேர். அந்த யதுதேவன்கிட்ட சொல்லி போய் கொஞ்சம் பக்கத்தாத்துல டாக்டர் இருக்கார், தன்வந்திரி சர்மான்னு அவருக்கு பேரு, அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் சொல்ல, எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்து பார்க்க சொல்ல அப்படின்னு. அவன் போய் பார்த்தான் யதுதேவன். பார்த்தா தன்வந்திரி சர்மா ஆத்துல இல்ல, அவரும் கிளம்பி போயிருக்காரு அந்த சதர்ன் கேட்டுக்கு, தெற்கு வாசலுக்கு கிருஷ்ணர் அழைக்க. யாருமே இல்லையே, ஊர்லயே யாருமே இல்ல, அவாவா ஆத்துல எல்லாரும் கிருஷ்ணர் அழைக்க போயிட்டான் தெற்கு வாசலுக்கு. இப்படிதான் நிலைமைன்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரா சுத்ததேவன். இப்படி போய் நம்மளுக்கு நேர்ந்துடுத்தேன், எவ்வளவு பெரிய பாவி நம்போ அப்படின்லாம் நினைச்சுக்கிறார். அப்ப பார்த்தா திடீர்னு யாரும் வந்து கதவை தட்டினார். யாருடான்னு பார்த்தா அந்த டாக்டர் தன்வந்திரி சர்மா. நீங்க வந்துட்டேலா அப்படின்னு கேட்டான் யதுதேவன். அதான்ப்பா, ஒண்ணும் இல்ல, சேஞ்ச் இன் பிளான். என்ன ஆயிடுச்சு, கிருஷ்ணர் தெற்கு வாசல் வழியா தான் வர்றதா இருந்த, சதர்ன் கேட் வழியா. ஆனா வர வழியில ஒரே சேரா இருக்கு. ஏன்னா நேத்திக்கு ரொம்ப மழை பெஞ்சு தோல்வியோ, அதனால ரொம்ப சேரா இருக்கு. சேத்து வழியா வந்தா அந்த தேரோட வீல்லாம் மாட்டின்றும். அதனால அவ வேற ரூட் வழியா வரா. அந்த பைபாஸ் ரூட் இருக்குல்ல, அது வழியா வராளாம். பைபாஸ் ரூட் வழியா வந்து மிதிலைக்குள்ள நுழையணும்னா இந்த நார்தர்ன் கேட் வழியா தான் நுழையணும், வடக்கு வாசல் வழியா தான் நுழையணும். அதனால இப்ப பிளான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுத்து, வடக்கு வாசல் வழியா பெருமாள் உள்ள வர போற கிருஷ்ணர். அதனால எல்லாரும் அந்த தெற்கு வாசல்ல இருந்து வடக்கு வாசலுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்கா மெதுவா. ஆனா நீ வரல அங்கன்னு நான் பார்த்தேன். சோ எனக்கு தெரியும் நீ ஆத்துலதான் இருப்பேன்னு. உங்க ஆத்து பக்கத்துல தானே இருக்கு வடக்கு வாசல். சோ முதல்ல நம்ம போய் பெருமாளை அழைக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கைய போய் பிடிச்சாராம். கை பிடிச்ச உடனே மிராக்குலஸா, மேஜிக்கா அவரோட ஃபீவர் எல்லாம் காணப்பட்டு நார்மல் ஆயிட்டார். அவர் அப்படியே சூப்பரா எனர்ஜெட்டிக் ஆயிட்டார். சரி ரொம்ப சந்தோஷம், இது பெருமாளோட அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பூர்ண கும்பத்தை எடுத்துட்டு தன்வந்திரி சர்மாவை அழிச்சுட்டு அவரோட வைஃப் யதுதேவன் எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு வடக்கு வாசலுக்கு போனார் ஸ்ருததேவன். போய் பார்த்தா அங்க இவரை தவிர வேற யாரும் இல்லை. இவ 4 பேர் தான் இருக்கா, வேற யாருமே காணும். அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. என்னடா அது, இப்படி ராஜா போய் அழைக்கிறதுக்கு வராம இருக்காரே, இவரோட பிளான் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ராஜாக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரலையா, இல்ல வந்துதான் இவர் லெத்தார்ஜிக்கா இருக்காரா, என்ன ஒரு அநியாயம் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறேன். ஆனா ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஏன்னா அதுக்குள்ள கிருஷ்ணர் வந்துட்டார். வந்து கிருஷ்ணரை சேவிச்ச உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஆஹா எவ்வளவு அழகா இருக்காரு பெருமாள் அப்படின்னு அனுபவிக்கிற. வேற யாரும் வரலங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு அப்புறம் ஞாபகமே இல்லை, அதெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு. கிருஷ்ணர் அழைச்சிட்டு போனார் ஆத்துக்கு போய் பார்த்தா அப்படியே பயங்கர கோல்டு காயின்ஸா இருக்கு, ப்ரொவிஷன்ஸா இருக்கு, வெஜிடபிள்ஸா இருக்கு. கிருஷ்ணரை ஆதரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாமான் எல்லாம் வேணுமோ, அவரை ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன சாமான் எல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் அப்படியே அபண்டன்ஸ்ல இருக்கு. ஆக்சுவலி இவர் ரொம்ப புவர் பர்சன். ஆனா அவர்கிட்ட திடீர்னு இவ்வளவு சாமான் எல்லாம் வந்துடுத்து, இத்தனை ஐஸ்வர்யம் வந்துடுத்து. இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இதுவும் பெருமாள் இருக்கிறோம் தான் அவருக்கு தெரிஞ்சுது. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொன்னார், ஸ்ருததேவரே உங்களோட பக்திய பார்த்து உங்களோடயே இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு, ஒரு வாரம் தங்கலாமா உங்க ஆத்துல அப்படின்னு கேட்டார். ரொம்ப சந்தோஷம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு காலில் விழுந்து அவரை ஒரு வாரம் வரைக்கும் இவரே ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். யாரு, ஸ்ருததேவன். இதுக்கு நடுவுல ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் வந்தது எதுக்காக, சீதா கல்யாண உற்சவத்துக்காக வந்திருக்க. அவர் அந்த பேலஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லல, நீங்க போகணுமா, எப்ப போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்னு ஸ்ருததேவனுக்கு தோணல். ஏன்னா அவர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கார் பெருமாளோட. ஆச்சு ஒரு வாரம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் நான் கிளம்புறேன், துவாரகைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பியே போயிட்டேன். அப்பயும் இவருக்கு கேட்கணும்னு தோணல, ஏன் நீங்க ராஜாவுடைய பவனத்துக்கு போல அப்படின்லாம் கேட்கணும்னு தோணல. அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார், பெருமாள் கிளம்பி போற. அவர் அப்படி அந்த பக்கம் திரும்பி போன உடனே தன்வந்திரி சர்மா வந்தார் டாக்டர். வந்து என்னப்பா ஸ்ருததேவா இப்படி பண்ணிட்டே, நீ ஒரு பெரிய கிருஷ்ண பக்தன் நினைச்சேன், ஆனா உன்னை ஆளையே காணுமே ஒரு வாரமா என்ன கோலாகலமா உற்சவம் நடந்தது தெரியுமா? சீதா கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது பௌலஷ ஜனக ராஜாவினுடைய மாளிகையில. எல்லாரும் வந்திருக்கா. மிதிலையில இருக்கிற ஒரு வாசியும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் குழந்தையும் வந்து அந்த உற்சவத்துல கலந்துட்டு கிருஷ்ணரை சேவிச்சுட்டு போயிருக்கா. ஆனா நீயும் உன் குடும்பமும் மட்டும் வரவே இல்லையேப்பா, ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட வராம அப்படின்னு கேட்டாராம். யாரு? தன்வந்திரி சர்மா. எந்த தன்வந்திரி சர்மாவோட இவர் போய் பூர்ண கும்பம் கொடுத்து கிருஷ்ணர் அழைச்சாரோ அவர் வந்து இப்படி கேட்ட உடனே ஒரு நிமிஷம் ஸ்ருததேவனுக்கு புரியல, அடுத்த நிமிஷம் புரிஞ்சு போச்சு. ஆஹா எப்பேற்பட்ட கருணை, நம்பாத்துல ஒரு வாரம் அதிதியா இருந்து கெஸ்டா இருந்து நம்மளுக்கு சேவை கொடுத்த பெருமாள், அதே சமயத்துல
ஜனகருடைய மாளிகையில அங்க சீதா கல்யாணத்துல பங்கேற்று எல்லா மிथिलाவாசிகளுக்கும் சேவை கொடுத்திருக்க. இவர் தனியா பெருமாளுக்கு சேவை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார். அதனால தனித்து சேவை பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இவருக்கு கொடுத்தார். பெருமாள் ரிச் புவர் அப்படின்னு பாக்குறது இல்ல, பிக் ஸ்மால் அப்படின்னு பாக்குறது இல்ல, பெரியவா சின்னவா அப்படின்னு பாக்குறது இல்ல, ஐஸ்வர்ய உடையவா ஏழை அப்படின்னு பார்க்கறது இல்ல. எல்லாரும் பெருமாளுக்கு ஒண்ணுதான். பக்தி ஒண்ணு இருந்தா போதும். எல்லாருக்கும் இறக்கம் காமிச்சு அவாவாளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அனுகிரகத்தை பண்ணுவார். இப்ப ஸ்ருததேவநாத்துக்கு மட்டும் பெருமாள் வந்தார், சமீர சர்மாவத்துக்கு போல. ஏன்னா சமீர சர்மா ஸ்ருததேவனுடைய மெசேஜ தான் கொடுத்தார். அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற எங்காத்துக்கும் வாங்குவோன்னு கூப்பிட்டு அங்கேயும் போயிருப்பார். பெருமாள் கூப்பிடணும், ஆசைப்படணும். பகவத் கைங்கரியத்துல ருச்சி இருக்கணும், பெருமாளை போய் சேவிக்கணும், அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கைங்கரியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நித்திய ஸ்கீம்ல நம்ம பார்த்தோம், ஆழ்வாராச்சாரியா திருநக்ஷத்திரங்கள் செலிப்ரேட் பண்றதோ, இல்ல பெருமாளுக்கு கோலம் போடுறதோ, விளக்கேத்துறதோ, அந்த மாதிரி கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படணும், கோவிலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படணும். ஆசை இருந்தா பெருமாள் நல்லா பூர்த்தி பண்ணி வைப்பார், எல்லா அனுகிரகத்தையும் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டோரியிலும் தெரியாது. சரியா? So that is the story for the day.